nom nsuo pa na nso ne bia free ni padua ni mu no ampa wa wotumi se yu eye kanjena onnom wa na wotumi se yu bibia bi ewom saa de free ni padua mu no unhunu na nso so no ni nyina eba besene akroche se alkaline water enen breman new chafo ne ne patemo nyina ba oru junction sabeka bi wo frɛ enhoman 0241449491 and 0501379474 na yedi enkomo Boshebe electric cars ne ehwa asie kiram yado abajo kan abajo cables bibia na efa no home appliances no fa kokodu dwuma enei yakasa contractors no mo tonto electric cars ni nyina aristocrat ewo oboase chechewre onwa Boshebe ha obefa no wode ekọ aristodie okra wade atu na hwa biem wo free electric cars kwanso enyo so hwekrobia me ba jai said ye Boshebe ne ma papa nya problem da free semi free mefa ye no kore nti munyina momra na momefa bi emfa nko edum udu Boshebe plaza ha sanso so na PZ anti attack for dining na PZ da foforo no a eni kati Dubai di hwani mo no ye wo ho 0536 095 966 0322030838. No ye kai was a Lovek Condos a hotel was bra na beda ho na jiwani na and from a papa bi fa ho e dana wodo standard superior deluxe executive presidential or Wi-Fi DSTV pool any bar AC air conditioners wo eja de fe soundproof na a security tight pa smart card and what the local dog of Frono, as any bie, Edumenu, 4BN military barracks at Chihuahua, Odro, Ejako Street, 0501 689 624, Lovek Condos, and no, or Sebra Bejuani, Bedaho. First of all, Patrick Clinic and Sue any, Fejidia Quadua drunk kete, and no kete, I know they setting up your banano. And say, Adiakasi, hey, faith, no. I know Kokobi 18 0246 728 675 0556272 671 Divine Destiny Divine Mercy Cosmetics Anna Erica Cosmetics in here Enkuwa Emma with the FFF Enkuwa Free Thailand abrochire Enkuwa timi wrinkles Enkuwa timi nansuobe Anna oho Chese when yase no ahihia ma abroso Ni nyina pimples nyina ebeko away Upempa papa de ye kiko UK de kama for occasional eyehwa makeup no manyina ewo edum Mrs. Anoche Plaza ho ena wo 0553 457200 0553 457200 Mede de Krobea Asante menuaba Piesie Lardi Yenshe ensem no ase sadio senkafo asie no wosi lokachi yazaki emredane ade bia wasasi su bia na ewo mra wahama no osuso tue wone mre ope ewone bre ebra ye wo mu inanse no asensuo to nanso ohwekua yomu a ensuo no a eto no nya de ebebo ama no bae no atimi anyini prom nya de ebetimi abo no bae no ama anyini ye pa akuafo ebosu tudwatire wo be kwadwom lamentations ene se wono bae evye basa okwatifi do mantem kradia ene millet abro ne ne yekeka ho no awuo no ahe tise de dija atomo no ora Brian a champon eya Greek minister arokocha swafo na one semtwefo ahia wiei osie mu oye ne mu odin na obo gunta kekabo mu a akuafo be empem ahankron aduonu ene akire ena wo mo be kire wo afo esanse abrankete ne nkudin a osiye hesu a oteye empo afidie tata wodi dwi won sa ase ne musika wodi hye mu nyina ahoya ebeye nkobesi obrehunu endika hunu. Preliminary reports indicate that about 928,523 farmers cropping 1.8,557,000 hectares are at risk. These farmers will lose an estimated investment of 7.4 billion cedis if there is total crop failure. The corresponding revenue loss is estimated at 22.2 billion, representing 10% of agriculture GDP, which in itself is about 220 billion. As at 20th August, 435,872 farmers
cultivating an estimated area of 871,000 hectares, have been directly affected. So earlier on, I talked about those at risk being 928,523. The 435,872 are those that have been confirmed as affected as at 20th August, and the audit is still ongoing. Maize, rice, groundnut, soya bean, sorghum, millet, and yam are the most widely affected crops across these regions. The affected farmers have lost an estimated investment of 3.5 billion with a corresponding potential revenue of 10.4 billion. So of those affected, not the entire at risk that I mentioned have lost 22 billion. The confirmed affected, they have lost an investment of 3.5 billion and the corresponding potential revenue of 10.4 billion. These drought conditions have far-reaching implications for food security and livelihoods with the following notable consequences. The affected regions contribute about 62% of the country's grain supply. Honorable Brian Champon, editor Dressa Wania, Wadia Broko Amanani, or more export no, and Prempre Womunyai, Fise, Yen no buy no answer, Niakwako Toby, Amon for Monteso. The following measures have been approved by government for implementation by the food security crisis. With immediate effect, government is placing a ban on the export of grains, including maize, rice, soya bean, until the situation normalizes. This measure is essential to ensure the availability of these critical crops on the domestic market. Any farmer with stock and interested in selling should contact our district directorates across the country, our district aggregators, or the Directorate of Crops, Ministry of Agriculture. This is to ensure that farmers do not suffer adversely from this ban. As earlier mentioned, the affected regions contribute over 62% of our grain supply. With the projected shortfall in grain supply, government will tap into the ECOWAS grain reserve and partner with the private sector to bridge the gap. Government will also bring in 300,000 metric tons of maize and 150,000 metric tons of rice to provide food support to vulnerable farmers who have lost their crop and also for the market. Additionally, we will bring in a total volume of 26,000 metric tons of poultry feed to directly support the poultry industry as maize, their main raw material, has been severely affected. Ghana Kuyayoswa for Agriculture Minister Any Ora Brian Champon. Abusa ya twaso ne akwa anim ekire se Ghana kwan nye eno na ban wa ne se ne obekra fidie e dia ba nti ye dia kokko krusia wodo mansin na krupon ahodo mu ya cheche obi anya ne de eno no ho nsoso dwabo ya wani omguso ombobo a nti wansa beka wo de no na agya wabo ho edwa na omanfo aba behwe na fi ebia no ye no ye kan se fidie no ye san hye no a district roads improvement program a twaneti ase drip afei ena bunoma ntemu kire bunu east wo nsoso enya wonom ede na wonom so afo opani kwasi edu jan bra wode eniema no ema ogina na emu na agya wotwa ahomamu mo amowo social media no so de ne mo hwe pa ne nsɛm ɔde atwodwa nyina ne sɛ ɛyɛ ni so ade hunu sɛ nka wiase na sɛ Uganda ha ya kwan nyina ebetimi ada so sɛ toten bɛfa so yɔ kwabra ne wonam so a na wo ho atɔ nti sɛ ni so ade hunu yɛ a ɛya aban no anya na wakwakofa ɛde aba no no ɛbɛboa pa yo mo ankasa dwumadie no akɔ so ɛwɔ tachiman ɔpani ni nsɛm ne sɛ rural areas no yɛ developed a yɛm sɛ the programs bebree bɛba nipa no so ohwe population so a bebree ɛwɔ yɛnkura ase this ebetumi abie yɛman yi mu na development akɔ so a na ɛsɛ efiri nkura ase mfidie a yɛwura de ba yi yɛm sɛ mo nyinaa mo ho wei deɛ ne ketewa paa o 20% kura nya nroi 20% of the equipments are here no enya nru ha
Imagine, say the remaining 80% right become one. You know where the type of equipments are you expecting. Nti eya ho pa. Ye we nyina ye di aban ye we nyina. Ye one say yes bi so a omo de ne abaye bia omo ngintu. Obi kura gina radio so etumi ka say omo common fan na ya gigi egu ho for so many years and ya pile up. And I need two machines at the amount. Now, because actually, this on say, almost bar if ye watching in your car, Saturn, not common fan, no, nay, ye, Juma. So, there, ye, Juma. Not a sign of Ghana. I then as a common fan, Omudi or Manum, no one fine years, Juma. If you say you're progressive government, you are buying or taking the needs of the na chese eno no wapani kwesi edujan ena moten wenka no na ni nyina mu Jospon group of companies pani ba ko no soso ode nsema tudwa wura James Manu ena wo kire se no kura nyankopon ani mi ebeboa papa engineers ne soso de wo mo ni mfiri mani ade no wo mo soso ho wo mo beboa ama bibia aye fanfan pa cha se wo mo nyina na ebe kan bomu na adwuma no wonom aye wura James Manu enti ayaye awo ase enfidie ya ye hu ne hai emu enchichemu ebro adiokron bro ni be kan say over 90% of them are assembled here in Ghana J Plan Pool initiative na ni enti ayaye ni say ani say sani abaya ye koya nim no emre bi beduru na ehia say ye behia Chinese for na ya nkasa ye betimi ahihye ye bibia ewo ha enti yema kasa no enye bebre no me pese mi gina ye papa Joseph Sian Ajepon anamu ema bunu east adehye nyina enyanti asese sajuma die ebi abat pen enti going forward dia ne ebeye sani ebeye sustainable enti ye ne aban edin sa so sani ebeye when it comes to the fueling the supply of equipment and spare parts any ehun akade nyina no eye J Plan Pool ebeje ato ye ho so na ye ne aban nkita hodie mu no ye bekoso I provide those services sani ebeye ase ebase assembly ahoden se obema fuel ana se ewose omukoto gravel ana chippings bi obabi ede ye adwuma enkoye akwansidie na enunti anisoade hununti a aban de equipment ne ba ye no entosini se eno no ai wura James Manu ena moten wenka no na panipa ya MMDCs wada no ewo Bono East mantem na chese ka ne sa no a woni a woya abakra chimpanifo no nyina one na da wo no ma no one ADC won Kranza North opani Peter K Fosu ena wo hyebo se we die omani be ko ho pa na afifidie no de wo se de ye de aye ekwa bi wo ho a yenti kota aso de enso nka ye piapia so akoni abadie be ye wa no enso ne yeti wo enye ye mbo apayo na mo ye na ye ni ho ahoden enti enne ye gina ha na magina menuanum amam DC fo nyina na mu na ye de aseda kase ama His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo any device and our Frabella, His Excellency, Honorable Dr. Alhaj Mahmoud Baumua. Any obi biara onya saatiri mu poi ne watu anamon any ye minister for rural government eye yewura a oye techiman this year ba Bono is this year Honorable Martin Ajekosa na migina ha ni menuanum nyina na mu ma hye obi bia bose emfidie na omde amaye no ye de beko ye de akwakoyi adwuma ama na so ani ye behwe afidie ni ye na senia Jospon regional director kan no se omaye crowd se ombeso yase mu no misu migina ha hye mu pata ni menuanum chief executives ye de akwa ye crowd chan mu se ye nso ye de entuma bobo mu de ano ne ya kan bom ne ya hwe mfidie no so adwuma ye de beye ni service ni management ni maintenance na manchinima enso anya ne yaye hunu no nei enso emfaso ntina chese no pani Peter K Fosu ena mutene nkan yento so ewo ngumasuamu West African Examination Council waye kisohwe no miss ekoso den na yese na nkwada maako 15 so omukosha hini o enkrampotam honomo na ne eye osu Presbyterian SHS exam center honomo womu bebombe ba fe krochia afe no mu yi mo kensi wono mo ba ne yatenansia ahyaase ye betwere so no mo ko hene mpanifo kire se da bi ba hanya no way enya de omba mo kwa amomawura
exams hall ho nyame na boa say mpanifo bi ba beboa wonom kan na Mrs. Rejoice Akwakolo headmistress ewo Super Presbyterian Junior High School was sa normal ni late commerce ene ye no ekoso ho no ba mu so hakana wonom pesa. It's a WIAC briefing. We took them through the rules and regulations governing the exam. And we told them they should be here at least 30 minutes before the start of the paper. They should be seated 30 minutes before the start of the paper. And the students came over an hour before the start of the, and the reasons they came with were not tangible. It is not the desire of any head of school or any teacher to see a student not to go through education in 3 years and not to write an exam. We don't want it like that. It is our desire that all students will write the exam and do well. But this is the case when they came almost 2 hours to the start of the paper. We wouldn't want to fall out of the rules governing the examination. So we had to get them to stand out. This is not our wish for them. So they've been advised to go and prepare and come to write the afternoon paper, which is the objectives. Where your headmistress, ni one no was so no. Ya chomo a home renyina, the onim ranson samra, what the mraya juma, tis a one fa, emrano enya juma, again ya reina, taba, aduba, what the mrano, a bechicho. Abusha ya twaso haya Oyerepa 100.7 FM kasi anu ani egusua ye de ma wo no na de atia ne se opani baako ye ne waboa pa senkyerɛ dwuma yi onimu ye ono so ayere ne hoye na dwuma ne owura Godwin na Avenobo ba mu aba fa no ekɔ wiase obiretwe wu na ne modem mo ene se de wasi aboa ma senkyerɛ dwuma akɔ nanimu eni ade no nyasam keto akora sɛ ye hwa bosumi a ye wumi ne de toso dunkro pepepe ena abase wato ananom ewo ensiedo empanimfo aya amamre ne amane ya wonuma bie kratam book of condolence no se wo manfo nko na agya kakra wo musunim fa papa hu no onko kunkyire emfa engum ebi kura afra na grandmaster na kyerɛ sɛ sentro adwuma no wa ya che papa na ani nyina mu no panimbo fotena na woda Mekom group ano onukuru ya eno no na dia wo hwɛsoafo ohwenkomobɔ so ewo mayi mu no no oho omuko bi krata anim kama enne mpanifo ado bi a na won soso woka ho no wura abet kwa benadwumfo ya wogina ye ode nsam atu edwa ni kyekye mu ye opani dwumfo sese won na ye Ghana Journalists Association wonom ebo so nsem. We are so saddened by the demise of our very own the Grandmaster. I used to call him Sini, meaning Big God. I remember when I was there, I served on the anniversary committee, 75th anniversary committee with him. And our colleagues at Asante used to say that I am flippant because the way I do my things is just the way he does his things, especially when he was in his youthful age. And so I call him senior because if they said I'm a king, then he's my senior. I'm the junior one. And so it's so sad. I was out of the jurisdiction when the news of his death got to me, and it hasn't been an easy thing to deal with. I have to quickly put myself together and touch down today to join my colleagues, to join the family, to join the minister in this official opening of his book of confidence. I would say that he is indeed a great man. He died in the line of duty. At age 78, he was still serving as citizenship. Those of you who were at the commemorative lecture. Enti opani abet kwa benadwumfo ena motin wenka no na soafo a ya wo hwa amane boso Fatimatu Abubakar se de me kan wa ono soso ko ntikrata mbie mu no a obia de sa ehya ase omomo ho na firi sabire ko nso betimi de won sa kwa hya ase book of condolence no ma me Fatimatu e kire se no kurani papa no wabon homoden
aboa ama nsɛntwerɛ adwuma akɔne ma afei nso so no kakra bi obetumi ayɛ sɛ nipa ɛwɔ asase so ne mmɔden mmɔ ɛfa nsɛntwerɛ ho no deɛ ayɛ paa. On the occasion of the demise of our own grandmaster, Mr. Ademo. In fact, I received news of his demise with so much shock and sadness because of the 75th anniversary celebration of DJ. We were at Oyerepa together. As chairperson of the planning committee, he was very active. He gave his words, he danced throughout the night. We had a great time. And we were hoping that the next news we'll be hearing about his 79th birthday. But the will of God prevailed. And we can only express our sympathies to the families and also the media family for this unimaginable loss. He was a very principled and intelligent man. I have listened to him over the years. If you look at our age gaps, you will know that he started practice way before I was born. But anytime you engage members of the GJ or the media fraternity in general, you will see that the impact that he has created was everywhere among his colleagues and also the younger generation in media practice. He never stopped teaching people. Every given opportunity, if he's given a statement, it was so for Shaman boss or Fatima to Abubakar. Yanko National Service dwumadie emu National Service de we wie aban suapon na suapono na wakwa ya dwuma kakra be afe eno chese wo ye dwuma de asom aban no na ne enkane bi kura akwa ya dwuma kopa dwuma na se National Service krata nka ho na abodni nka ho ahwa dwuma no kura wonya eboa pa eye no ma pi menya da agye menka ne sisia na kwankyerefo ema National Entrepreneurship and Innovation Program akachi omo hwe se Ghana mabunu yenya nkase betimi ebiebie yenwum omo hye nkran pa na omo se we de omo biem se wo a ebre no asoso kwa National Service no wo bie o company a wo dwumade bia wudi a wo wadwumakuo bia me ka se ne emayo nyina ye enkokɔ wo bi ye nwan wo bi eye anwini bi se wo ye wa de a wo betimi National Service wo ho no eno ano no ubenya osika allowance no bibia pepepepepepepepe ebra bibia enti enkemo na osesa de ade no asi akono afi atwa mu no wonum ayebi ema eye adwuma kaya yebeko about 2020 no oka the same thing ema me babonten ebecheche mu se tax exemption also de ma ankranko mu yo mu ankasa adwuma no kofa owura Joseph Brenya nene no ede amamo na yahunu se de esi etie ni nkyeremu a wo kyere ede afa woni obetimi aye won National Service ewo wonu a wonwuma emu entina no admission go so ewo the next generation American International School mesro fa aba ne kɔ hɔ na kɔgye ntetia papa bi fa papa fa ma abofra no ese kura de o package ede ma abofra no nyina yese wo ba yanya admission fee wodia ne term no fee no a na watua ene ne bia na aduane obedie na afi atade obehye asa eno no eno no ye nkwada ya wo mo more than 2 years eno no afi so se de miguso American wa hybrid curriculum eno so so eho ye no ye American curriculum a eno so GS4 ayehye ye de ma abofra no otimi kɔ kokusua de wo America ho small classroom sizes awudu bia hye de ni ho sa ho de akese nko a da bi ye to ebo asenya kyere wo ba no ade papa nso bambo de me sese na pa problem enne ba ko school ni amane bambo a ehu pa ti fa ba no ko ba bi a amane bambo kama pa stadium asko ha ya onse bulldog wo no a ba bi a Jolax hotel e wo no for junction so 0244503777 0244503777 0244648040 na yeni enkomo abusa ene na yentwa so enko anim na yenkodi komo kakra bi yetetete sa bantie bi a wo sokoban ampayu asago ba bi atwuma kwangoma mansini mu no ena no pen yakunu da hono ya abraho sam na se de sie kwakwa ye wo se kwa ama no so na opani na se boachi yadom wo ya assembly bedwani ewo ampayu asago wo ba na afi yene no edi nkomo ne bisa no se de enema esi kro obani ena nwumre me mwadwemu akwa ba Oyerepa FM so ni
Hello, you're Anderson. Oh, Benny, I say, what you are doing, Mega? Me paso o kasa no fon kasa. Maju, me dia me tia mu pa, na me say baby awo no. Aha. Mu da ho. Me paso me na speaker. Me just say mu da ho kama de. Fi de me che wonka. Ayo, na audition na mu hu no say na no peye ku no. Eja abontin so ampayo no. En was ma kosi sei. Yo adaruma, me chia ti fo nyina so. Ebo anopa no sie na odunfo bi eyi ma so tre se odi no workers eco site na omokodu o mati pampan bi hono a omo follow pampan na ko hu se yakun be ma tintin bi kesi mi she amena bi ati anti wo frame ma me frame committee for the environmental officer and police ama yi na eco site na mi ani mi kodu na ke se enya hom kakra obia o fifi obia ntimi tani fie pampan na jiwa ma tumi se nipa no mde ni beto ho no edi na be 9 ni miensam ati ebobodi ma do fo so be so yimu ma se de na sia ye no ade na sei ti ga ni pe ni ti e pe roba ama fumigation team so be spray ho nyina ama ya tire ma se sa be de ni kota fo mu se ye e de ya ni se de ko mortuary a ndi se omobaje. Oh, I had you pa na fitia no pa na so be pese bra ha no. Obi anyi na nim se bia this year wo ba hwe no se bia wa yira wo patem ho. Ni fa to bi kwan ma omo ye adwo village on penjifo mo de da no ani adofo mo wo patem wa kakra no. So obi a me se obi o abati. Obi a be o mo se wi de o mo nim no area ha ba bia. Obi o be o so mo nim na je se ade no mo de fi ba bi ene na beto. Ana se jari na siasa ya kudu no usoro mu ana ahane eti akọ utu ana ahane eti nse ase ya nkasa nse ye ma no to de ko emusiye nipa wiye a police for ye mo ama sabe de ko tafo emusiye nipa wiye na mo hu na infa poti na no wo hye infa poti wo hye wo bi first wo echi owo ye vi kwan no yifu feeling kakra ho enti between feeling any friends wo no anom di na she fifi enti se wa anya pampan na o ti se bibi wo o no kwa wani hu se bibi wo se o mo na she fifi se woni ye gata na o mo na hye wo no mu ana se na tie na anya gata ye wo no ne feeling no feeling no mu bisu wo no e wo no fifi no mo di na hye sa ana e sire kakra fu ho nto she sire ni okay. No, na nsa ba ku eyipie. Nze na no na nsa no pe jabasoro. E ti nsa na bete wa mo se nipa na da ho no. Ya ti so upri afu fele no. Asa no se nipa na she ho no. Okay. Yate. Eni me na wase na odi akire. Wote akire bibia so na me aso ate why? Wadaru ma pro bibi amati bi aso mama maso ate. That's it. Opani na se wachi ya dom ena moten wenka no we assembly member ewo ampayo asago de asi ewo ho eno no nti se de wo chirechirem no atimi se enkofo aye ne nyadoa ene ye na be hye ho nti mo wo social media no amo hwe ne de na kire se sa ena etiampa ahona apagya kosoro kakra nti esere no ene wo no ho ne baby apagya no no unhyada utimi se nipa hyada mfa ho on piesie nipa hyada mfa ho nti utim so ada wa ti afi wo because kapampa no mbete ne that went in ntem so ho a che say obeduru so obetete sa okay ti anu so ho anu so ho entwase obi be announcement sa so ohwe ne de hye se de bia yi bi wa ya areho mutumba ko mi bani na we so se mu hu no se de wasi aye ne nti se wo me de ne ko untimi am identification enye possible no so makosie Yami Fanisi. Yanko National Entrepreneurship and Innovation Program. One more Corporate Affairs Director, Ayaka Samafo, Nisamo Kaye. Ora say upon Brenya, say Obi Betimi, I National Service will be on one juma. Na boa amanoma kwasho. Me apply through NEIP. Who apply through NEIP? Instead of say business and our company be a wash us, business be a wash us. Instead of being national service. Ama ebia outside company say
Fan say be a Bank of Ghana be a call baby akoye be a GRA akoye o national service no. One kasa put me your national service no wo dwuma na aban 8 year oka every month. Ye de buy say na be ya sa 1 year no wo business anya afi na ode kwa kwahye obi adwuma mu. Eye adwuma ho no wo anso betim sa 1 year no aye wo adwuma ama wo adwuma nso ede etimetum pon. Nti sa je we nyina na yema bebre ana e wa no ma ye aboa ankranfo mu ye o adwuma se na be ya o mo nso no o mo be hen ha o mo kakra no mo nya nyina so bi etimidi aye o mo adwuma mo adwuma no so etimetum pon no mo tima fa afofra o mo so ti fia o mo pa adwuma aye. Ti ora brenya no na ye firi ho yenko amanyo sem emu NDC amanyo ko no dwam kyerɛ chairman ani ora Johnson Asiedu Enketia General Mosquito no wahye ne nto ɔbɔ ha se wɔse Ghana ha wɔkɔtɔ na Eastern region na Promantem na wahye ne nto ɔbɔ no ase wɔse wei eye boot for boot wɔhye boot mpaboblabo na wɔde ani bidie agyinam anantia aka NDC ho nsɛmpa ɛde akyerɛ mɔmfo wɔde NDC amanyɔkuo ɛkɔ akyima ɔhyɛ ase Eastern region akuapem South abato mpɛsua no so wɔkɔ hɔ no mo ɛhɔ no ɔhyɛ ase Adam Brobe ɛna wɔkɔ ne nananom kromanom wɔfanom agyanom ɛnanom ekodi nkɔmɔ na wɔse ba asoro mo mu nsuro fi sɛ akonya no a na NDC dia no MPP abɛgye wɔn bɛsa gye wɔn mo ba na ne so na wɔn abɛgye afri MPP amanyɔkuo nsɛm Abega Ghana babia apro. Etrasidi na mebe se. Esese ya conscience ya wo babia. City no. First ba na NDC ni na teso. Ese sabre no. Na ya ma be ba da ya boa. Wanya de ba bi kro. Onu na Ọ̀rẹ́ sáà constituency nyinaa kòtí nsàwọ́m ansa na yẹ bá abẹ́jẹ́ mu ẹ̀nà ìbí afiri soro abẹ́tẹ́ bàyìrá ahoma mu a bàyìrá mu akẹ́sẹ́ aba bi a na ẹ̀yẹ stronghold ẹ̀nẹ́ yàkọ́ akọ́dí ẹ̀kyẹ́ ètìmọ̀ ẹ̀sẹ̀ síìtì wọ̀nyí. Yabagi na fi. Konya. Na ya no agapenta. Ana mesa we di sade kamo. Adika adi be wan dance no. Eje bi fira kurase. Enti me yaba juma. Me mpese Kamba, yaba soye nyina asimu kwaburi. Ya de ka soamo emu hawo ne ade. Na baba bejira ho. Me kasa, se aburi na bejira me kasa, se ka mi hu mo kwai. Mi hu o hawa e ha mo ha. Na na ya wanya kwanya ade ekroma asem etumani mu yi. Sabri na enyina boda ebi akaya mane me ho kra no aso mic mu enu ti me yesa dia bia ba kesi a efiri ni hini amambo bia ba kosu ya efiri ni hini ba bia ni pa no tia no yan ana yeso mo yan ana sasa ya ko manase Oro Johnson Asiedu Enketia dwamtirani MDC amanyɔkuo no na Laurentia Adwoa Jiwonu wono na parliamentary candidate e NDC amanyɔkuo no edimo e wɔ Kuapem South hɔ no mo ne nsɛm ɔde to dwa enie before they were young. One moment, am I E block, Babu, national chairman, and then Obama say a percent. Now, me, I don't hear about Benwa. When you shot in 2016, Napo came out.
Laurentia Ajoajiwonu NDC parliamentary candidate Akuapem South. Yo, nani aba ma yosem no ne da so ebata. Ena no da ye betu dwa ane ma pani Dramani Mahama. Eko ka se skakwa bia wodo bia wo mayi mu nyankropon ya adomu a wo ba de aguni nyina besa de wo license ama woni e no afiti ase aye adwuma no. Unsa enu Dr. Mahmoud Bamian so Asia Centrofo. Media no ase no ena ze bia ye gusu e kase be bu dot de amamu a na ja se de esi ete no wo pani no adi tu dwa a na hwan na e ba be ka se bi sei se skakwa bia wodo bia ya gugu no mayi mu sabe wo mo ensa enso ma chi adwade ni ma bia hyeda nkoyie enu nti aba we fa na ba kase de bo wo mo so agunwuma no sabe ya enkonko ba skwabrane usika ebeka mu no JDM so oba obede obesan de wo mo license ama no anaso wo mo ene ene kire se wo se de bi pani no anka ni Dr. Mahmoud Bamian. You had very bad things happening. Some of the banks broke all the rules and extended loans way above the single obligor limits. They were given, in some cases, 1 billion cedis by the Bank of Ghana to help them get out of the mess, and they only got deeper into the mess. Another bank was given money from the Bank of Ghana's lender of last resort facility, and they used that money to go and set up Capital Bank instead of rescuing the problem that day. Some took money and went and invested in private property. Most people didn't understand how close we were to a collapse of the entire banking system, but we were this close. Decisions had to be taken to save the banking system and to save depositors. And this is how come we had to merge many of these banks into other banks. And we saved 4.6 million depositors. I'll ask the former president, if he hasn't read, to go and read the receiver's report, or to go and read the Bank of Ghana report, and acquaint himself before making any further comments on matters he clearly does not understand. And you cannot hand over a bank's license to them. This is subject to legal procedure. You have to go to court. You don't have the power in our constitution to do that. And I'm surprised sometimes because he has been president before and he should know these things. Enti Dr. Mahmoud Bamian hifranka ema NPP amayuko emprempren na wode emuaye eba edwachire wakasa first kasem ho na sa good for oil enhye ya ba yemfa gold nkonkwaje fa nwomra no nsoso When I looked at what was happening in 2022, I mean the 54% depreciation of the cedi, it was very scary. In fact, in 2022, this economy was on the verge of collapse because you saw our reserves declining very steeply. The exchange rate was blowing up, inflation was up, and my worry at that time, frankly, was that I could see this country moving towards Sri Lanka. Sri Lanka was what was clearly in my mind at that time because you saw protests in Sri Lanka. They had no fuel. Dumsor was there. And when you saw the way our reserves were moving in 2022, we were heading right in that direction, that we were going to get queues on the street. We couldn't buy fuel. We couldn't pay for so many things. And it was in that context that I came up with two policies. One was the gold for oil policy and the gold purchase program of the Bank of Ghana. Because enti eno Dr. Mahmoud Bamian was say afi pimenu ene aduonu mienu ohun se o man sikasem no ase ya die gudodo ya keka kwasa Sri Lanka ebre so ananse wo mo amamuo nu se no sikasem no esi enti na wo se wo pa bibi na odi si ade bia no ene se eka ho ema se ne wisika kwa na ade akwaje fa ngo ti nnam ka ho bi mo odi sa hye no e ba ye nti na kyerɛ sɛ saa ɛna teɛ ɛna ma wrɛ fi so sɛ kɔnɔma no ntim no ɔna da no mampani abɛdi akyire nti biribi ani a ɛfiri sɛ fɛsikasɛm mu a ɔno ɛne firi ne nhwɛ mu ɛba ɛmu nsɛm ɛno no Oyerepa 100.7 FM so ɛnie yɛ ɛkɔ anim
Yanko ye nanimu a His Excellency Adaji Dr. Baomia. Enro kwasie ene woni samtrefo kwasia ni nyina ne se woboboso ebenaze na homboboso eye bosha wonom ehye manifesto no se ye ba ye be 2020 no enom ewo mu a amano abamu wobobo ya na obunkonta se emu wahamu abupan ediowotwe abamu awie MPP bosha no abamu awie abam ntigana manfo enkoso a enye gidie e MPP mu. I think that we have a pretty good record in terms of honoring our promises. We've done some work to look at our 2016 manifesto, what proportion of those promises we've honored, and it has been 83% of the 2016 manifesto has been honored, 83%. And then when you look at the 2020 manifesto, 2020, even in the midst of all these crises, we are fulfilling, or we fulfilled 80% of our 2020 manifesto. My opponent in his 2012 manifesto, when he became president, he only fulfilled 28%. We've done the numbers. 28% of his 2012 manifesto. 280 promises. He didn't fulfill 203 of the 280 promises. He only fulfilled 28% of his promises. So I think that we have a better record as far as fulfilling promises. And when I put something down, I usually have a good idea how I'm going to get it done. His Excellency Alhaji Dr. Baomia Franka to former NPP Amanyuko. MPP Amayuko no mu apani a wogina mu apre mrahye badwuma konwa adwuma ponu abato ampesua so ne wopani set osei akoto nene wode sa ayi sachet water packs bi animu box so ne ade a sanso so na eniema wodo a eka ho akwa cheche woni a wotwere wasi ensohe no emu tweredua ne ade woni a wo mpatase na se mpasetia senior high technical school sanso so na adoba ewura community senior high school ena nyinahini Catholic SHS woni nyina ebi ekọ ekeka kan nyina bomu akra na tese wo hwe parks no ansuo no be 4500 edoso pa no pani ni nsem ya wodi atwidwa ne se nukure nie enkwada no nso a motwere yi enkwakwa ya ade bi a okere bi ubosi akwakwa twamu e ba nsa waso be hye pa so wonu na free SHS wo nanso so ebia eka bi nkete kwa aduane a bedie ni ade a yebema bia lord fe ne ho no akwa fa kakra so ade abafie eno kra so kra enye subampa eno ti so otwere so eno a bomoden so be wura komam de wasua no twero ai ankropan aduma ebe yeyi nizimni Islamu mini ama no fa asene me ma a mo kwatro examination no ma obia isro mo obia yam hihye no menim se de akyere mu no enoa ene beba menim se bachelor examination awie no ebedru afisi sebraha na mo mu bebre ayede apase ya kan se yina beboa mo na de si wani so so pesa wo ye no ya boa yina nto abama me Next so, omo amawie school dada, omo motifie, ye boa omo. Afia ni dina hai. Mi de enipa mako 51 na ko nursing training. Me de nipa 15 and ko training colleges. Me de nipa 22 and ko university. If you go through your examination successfully and there's the need for you to continue and you look left, you look right, there's nobody to support you. You come to me, I'll support you. And your penny said was Akutu and I'm watching a Ghana headmistress. Ya wono wo nyina hin Catholic SHS ene ma me Teresa ameni kwaten ono so wogina woni ya wonya afa so pare nyina na emu ka asam charge suafo no na nsem ni amaya ni agi bebre ni nkura hyesem odi ama fom terefo ana afa nso
wama nsuo over 4,000 say student bia o asase so ebenya bia no oma ye ni age ye say water is life and teacher say wa bra ye nkwa de atoso mienu so ma ekwokyere exams no candidate no wama wo bia so pen say won fa nkwokyere na wo topo na aban enhyehyeye so some people aban register na free ama wo mo kwokyere nsohe ya nyu wo muska ono nso abro mo pen so mo fa nkwokyere eno ntimi ne me manyina ya ni age ya da na sepa na nado any MPP aban Ghana aban afi school ni bebre abedrum pempenso bi ama school no na ka ye ni di emfisesei enipa bebre ate ye nka ye wodan ye wo classrooms ye wo dormitories then to said the Oliver Chist e kan ye no Oliver asked for more ye do so no ni ye pe bi aka ho enti sese ye hia dormitories said the ebeya afi ni pe beba no ye betimi afa bi aka ho Ora ye Teresa amani kwaten ena moten wenka no ono na nanhini Catholic SHS wada ano Yensan ko His Excellency Alhaji Dr. Baumia ne nsam campaign sam no ebiemu wa se Ghana hanom o manfo ka ebisi Ghana pagra Ghana yayi karefi omanimu oden zaman Ghana bede da de kire sika eni honum gida bede kew efie enye o se wo mo ka no aye no kre na no mamu oden na so se de enoma na eden no emu aye mre abofom entese kani bi MPP ayebio MPP ayebi wonuma yebi akonkoden ewo omayimu wonuma yebi aboa ma oman no economy no ejina na so. I remember very well, my statements. Teachers are suffering and doctors are suffering and everybody is suffering in 2016, which was the case actually. But I think that we've moved on significantly since 2016. And we can point to a few things. We've created at least 2.1 million jobs. We've kept all public sector workers employed. We didn't lay off anyone during the COVID. Everybody was suffering from doomsday. But we have kept the lights on for 8 years. Teacher trainees were suffering. We've restored their teacher trainee allowances. Nursing trainees were suffering. We've restored their allowances. The people who had sickle cell were suffering because the hydroxyurea, which was really needed and wasn't covered by the NHIS. Today it is covered by the NHIS. Today kidney dialysis is covered as well as childhood cancer. For people in the rural areas, and we've brought in medical drones to deliver medicines, vaccines, blood, across 2,694 health facilities. Parents have now had the benefit of free SHS for 8 years, have had the benefit of free TVET, and therefore the suffering of a lot of parents in paying fees has also reduced. His Excellency Alhaji Baumia or say apomdin semono omde aeroplane kotwa bonframa esmen no drones no mu di biba hihya ya hodo mo ye ya abone nkomanum ehe na emu oya papa na emu oya te se dua mako na nso na aboa bitim wo se aboa manoma ayemre emu ayemre kakra amoman no ne ya toaso akọ anim nsan fufuro mi ye de ani echire mu ewo sutwa kwa ma bepo so abato mpeso aso na maame aledin team so afọ be de echire hwa apomde so no kurei na emra hye bedwani ewo san mpeso ano so na wode saa abosia saa chipinsi bi na afi ehyen ye beboa ama sekere bepo so apomde atran no etua ye adwuma akwakodom won so wonye na wonfa mwa ma bibia enye krabehwe papa nti ehyen na wo huhu balu e de atata ho no na chipinso no so na wachire ho no ti se de tie no nti wo ma ye ho ni nyina kama sebe ya enema ebitumi akotote ni ebizanze na we de abade na nsuso yenim se enka bia kan aban hyehye wo anase aban asede wo ba wo de ba yi trimupon ne sei yebesre director no ne ohwe apomudin wo nsutakwa ma bekoso no mene na aka wakukuam se mesre no onhwe so yie
na enche because we hwe so yi a na foforo ye hu se oh asumesi suta kwa mabefo so omudi omuhuni na omode foforo so aba ti esre omo se omo hwe esuye omo ka se omo pe gravels wo Biposo Health Center ha eno so ye medini nyina bego we kire odo a me wo ma nsuta kwa Biposo sebi ebi ni hokra na ne bosia kra na ese me kobo na me de beye na saa so na nanado dankwa akufuado ne ewura ba omia so omote ewo man mu uhwe odos nko a me call health sector no na me hu se omabo modern papa agenda 111 baby wo ho a ye wie baby wo ho a enche ye be wie ebia ebi wo ho a nsuta kwa Biposo die ebia ye beto aba be wie ansa na ye wie ba me hwe a na o ma make history enye only Ghana the whole world eniema bebre drone sebi abroche kura se enye easy se obenya ne sa nanso Ghana ha obi tie kura se a ote hono ma ohia adura ne ye de abre no eniema bebre na nado dankwa akufuado ye beka sa aden na de bia kan free education ene oba bi akobia sebi onim adechro kura ene onim adechro the whole world bebia obekobia no obetumi ahwe no ho so nti omampanyi ene na bedi akire ATS mfie watwe ombedi ye no omo ye adwuma ne yesre se momma yewura ba omia kwan no no so meto aso na adwuma pa no ono so emfa meto aso na nti maame Aledin team ena motin wenka na ne nyina mu madam Susana Nkroma ono so ne gina hospital no anamu ono ena ye director wo bo abaso pa se maame ne nyesa de suade hunu na wode ayede saa no aba ebeboa wo mo na montuo adwuma wo no mo ye ena afi ahohra so beba pa kai kom adi ya che yesufre honorable ache no se ye mane mre kakra na nyame ya adom na oko abemu a obeka ye enti ya otu ni safre ye nse da wa o share ye no mre aso so odi ne bo hye so enti nyame ye na doma enne ye nhia no Biposo Health Center no mfa saa ka no ba o share ye no mfa nhye ye nsa ampa so time o share ye no so ye ba so ni abehu no em se nyina de ho adanse enti ano no ma mi Susana Nkroma wie ye nche se panishu kasa wi na akire din dware wie ya na ayi obese de beka ka akire na Biposo hene nsuta kwa Biposo hene ene nana boama kwa bi okutwa suo na ono so ade wei eto aso kra esi ni chia mepani so nana asumani dankwa na sede wo bo Aledin team abaso no eni osre wonse wadaroma odi health insurance no ube bia mano no na nyame ayadom na kai ba konso beka ho a eno nso besi Biposo ha ado de eno nso bo Biposo apomudere ama no nso atimi akọ ebize we besi nzuta de beba nkosi kwa aman na obi a wone de a afei oto nzafre oyi na odi ahokeka ene ahoden so na odi didwuma no ama omanfo no nso no anya pomudere sorongo na omatimi ato aba ma ene wo kire no wo kireti na abekwa akopem tamu awo abega zafe de o ma bre entina chese eno no nana asumani dankwa ena woye chiame hene ya wo Biposo yo na Adwato Executive Club womuni ora IK champion assembly member electoral area ho womu hyase enu omu duadua nnua womu si wiemu a esa kira no womu fam de kakra obetimi aye eno no womu de boy atena ye ho ban ora Godfredo Setutu Bempa we chairman ma Adwato Executive Club wo kire chensen bi mo say tie ba ni say community no Adwato as an assemblyman aboa aje nnua efrikemi say medua na community enye fe for climate change yes Adwato share constitution na article 2+3 no it say to put resources together to support our community emergency yaba isi timi kai ubom you support Adwato na community no okay to hear slogan cry say our community our priority okay so omuti e ba emi an e dua bibiri e dua bi wo maslachi makanta ho yes school mo yaba adumanu school you say dua bi wa ha if you buy sabi dua bi wo kwan ho
flag junction abesia ko adumanu na ko ni ma efefefe ti bia no hwa ye bia nua be 180 you know na honorable Ike Champo assembly mama adwa to electoral area what the members na se pop e watu hu ache ne sa na montoi climate change na ye bia no speak agwa nchana assembly so abua ama mene adwa to executive club akabu na ye bia na da bia so just bia more than 150 you know that's that be ma assembly and then me a would be place so I can't esan say that bia bit me aso bi twema obetu bo abo ama nati ama ne so ede enye bia Malam Ramadan Muhammad Sharafuddin eye imam wo Adwato wono nso ebeka adwumadie no ho ma wo mudua nnua no wo kasai na ye do mo ase efise sa endue due esa fada sanka ye de etu ye ho so na ye no bebia efise endua eyenkwa endua eyaresa endua emanframa maduane ise adwumadie akoso endei yesre amanfo amonsa ewobi akrankrafo on betimi ababoa sa executive Adwato executive club ani de omoni so on person omoye de duandua de boa Adwato ne Ghana man on betimi abeso mu na adwumadie no atimi awie peyo omo fiti ase ewo Imam Malik school hase aye Islamic school Adwato na Malam Ramadan Muhammad Sharafuddin Adwato Imam Odi kro ya wo abra oboko ye no no abra asebu kwa manka semesi ni fifi mantemu na chese wokofo denchira aprofi ya wotoso nkrom na wo ka che DC wo mpatemu ho se nukurenie kwanfo de se de o mafa bi so ache pa be fa so yo ya ka free 1972 bezi sabre wo mu hunu bi da na se ye beto aba ai ewiase so do bia wo kon fa so nya ne yonko nti we ne de wo ka kire wo mo se ni manimu ya wo mo maye kwan no wo maye kwan no na wei akwamo no a wo mo ba bedie no ene wo fa sa akonya no so na afi wo de ensemo yi atu edwaba bra na wo mo launch akwamo no se ba bia ye clinic isi a o ya za se yina ye kabom na se ye si clinic na se enyama koyi a obobo abroman na abrobo Ghana man nyina onentimo de kamoto nsafra obokuman emma wo wa kwantum nyina titru homa wo injiresi abrochimem ne ba biara no mo nyina yankamom na yensi dam clinic na onhye onyankopon nyinam na nhye oboko na abroma yanyumnyam enenta afi afasha ye besha oye akwambo afashai moto nsafra oboko nyi biara wa kwantum romra ye DC da oboko ye kwan ma aka ho asam aka ebra bi minishia na meka chanda oboko kwan ebra ma nkasa man fro 1972 na obotwa oboko kwan to ha nanso mameka de kota ro de kota bi mfa kwan do ma etu ho na mon etu enti tire ba bia hwan oboko man ya boye tirimpore ya de ya clinic ni kesa obobo Ghana ma obobo abroman obobo nkro atwe ho ahye nyina nti ogofo danchira amprofi otoso nkro no na oba hima ya wo abro oboko nana efua achewa ya wotoso mienu no se mabunu ma ya edu anadwo aya amona na sese kura de anadwo kura de mompe awia gede musu awia de na ede awia nyina wonam ba fichira ba bia kura utimi ta sa so munya sabinzi hunu na munya se monyenye mrofrofo no sa ayi no tine pregnancy na mu akra odu okroyi ma ye bestra onam puntujuma ye reprinti obi biara obahye ne ho ye mama obi mfa sika mbeda daw ena ye bestra ye nketesi aman ye nyimda ye won hihye wo kroyi mu a yezi ebo mperwanyin san ho ban dadaw afi so obakodo
nti obaatan biara onyim da ne ban wedu dam pempendo no manananom no wana asuante na yemfanka afahye nhyehyɛ no ho amadwumezi no ayefefefe yɛda obi biara ɔboai wɔ sikasɛmi mu yɛda wana ase Tina no nana efua achiwa ya wotoso emienu abra oboko hema na motin wenken yanko amanone ensem emue yenim se India man no ene Pakistan omo nyina wo eye Asia fo omo ebo hye omo mu hye na baabi a omo hye bi ewo no ye frɛ baabi Punjab district na Punjab district no na se ye India fo mansin ukroso na ukọ Pakistan ho yesika bi na mo edru tie do so na atutrofo bi munyina ye be hwe mo ID card mo hwe ID card no kra no a no mo hu baabi omo ukọ so be hu baabi omo firi o mo hwe kra ensi kra na we gina ho kunwe mo ko hwe mu a enipa omo firi Punjab nko a na ekunkum wo mo chese enipa bebe aduonu mienu chese are ho pa eno na interior minister eye fisam swafo e Pakistan ho e kire se bambofo wo makọ hwem no mo hu se tutrofo bi a wono mo mo hum ne so mpotem ho no mo na eye sa na soldiers ekum emu maako edumienu ewo mu se wo ba bekasa na nso hwemu bia enko so me ehunu se ye nokre ana se enye nokre yese na nse sa na wono eye tutrofo yi ama meka sei eye aban nyumakuo titru ba bi kura po police fo no bambofo no omukọ ho no ma no omako sese no ma omako tututu a ekum no ma se hwido na achi wo mu sa adwombone na no ayehwe wo mu tirimu na ne obi enima de kro yan fa ni nkyeremu ewo Sudan na Sudan amane ba eba beka yensa eni se awrawosem asi amanipa be se adusia sa bere wato anano bonse do de na akwakoba sutade bi ya yefre no Abat Dam ya no emu tenten be 25 million cubic meters emu wa pa na ne titulu ni se aban asojafo ya sa patem ho no motie pa ya no ne Port Sudan ho no na yese ade no ase ne fa ba bia pai ya se de sia wo nkomkom no amesuo no abu afa ne menso ene na akwa nipa be se duosia wo ya ba no mu srompo se bi beka ho ya omgusu a wo mo kwa atwe na sabia won so no ene mpempi ntokwa no eda so agina pa ntina asojafo ewo ho ya ombo ban akwakofa sa wo ye ne we ede aba nti dam no ebu ama sabiridi kwofo wu no se di o matumi akampo ni nipa duosia no ti ebo mpa ye se nke bibie mmeka ho na nso so wo mo twe no e kire se anhwe yi a ne bi aba beka ho na kire se de yensa aka ene anwumre yi eno no abujafo ye ton dan bi efie we dia me se ya abrosan so ampa nto a wa yo ho papa na ewom adankora makoma be se nkron ya ho no ewom dia me yensa kitchen so me yensa ena garage no abetumi apake wo cars no eno nso emienu ti garage ba ko ha na ba ko nso ha so papa na sabe baabi a wo bepupu ene baabi a bedware na chese toilet and bath no makomako edu ena store kakraka bi susu ehyem ena sa nso na baabi a ebia awoho ba o nso beye o mu hu yie eno nso one guest toilet eno nso so ho ena boho ya hye de tu kasa eno nso so atene ho ena 6 exit bullet improve doors eno nso so e wo soro ho dina de bibia ni a wutimi fa soro eno makomako nsia eda no so ena we nso so no we ma plot we dani mu 100 by 80 size ye no so edani mu se bagaya na septic tank ni yemi no ena afi ewo one soakaway tank eno so pa na yaje hu nyina e fully fenced ya yaje hu ena afi horse no ene rooms ni nyina me kira dan ni nyina so air conditioner pipes no ebububum kama cables nyina ye lay dada into panel boy conditioner wo penso a na ja atu be bidin na tank kese eno so ya si kama tank ni sisro dada ya afobio bia eni ho na wohwem nso a bogla proof no de uni ha kra ya ye bibia kama brosi affixing dada na asia pa no nso no downstairs no yi exit ni nyina bia be fa pie eni ade so no ni nyina ye ye dada ya chana do so ya ene unkuta safo na ntumi mie no obi gina kire wo ye dai wo ntumi mie eno nso so ye sisi ni nyina fe na ye wo electric underground cables ya cables ni nyina na mfom nti utimi ze view edan ni edan fie ni guy ena kane anu so gina so se hyirin ti awia bibia mpo dada ya we dia me kan nyina na e wato nsu esere so mesrewo
Fresisia, to just as we are 0244 062 665 0244 062 665. Yebedi enkomo. When you are doing your nipa wa yere. Millicent Adubia wa yira. Umfie dunsia apatrapa pokukrum ena wote we nipa tuntum na wakabrofo ene ye ni ayitwi kase ya na busumi ewom ye ne de to so aduonu echese nchai yira ye nefu be se yinsia mu ani anopa we kura de anwumere no nso mpa mu Millicent efirifi atose sebra ha ye kina penwada ye hu no ne si akoye police case ye aba se ye nso ye fantom frama mtumada woroma when se obisa onfie dunsia ne nam abonten wadaworo mapini no ne bisa na maye bibia ni afa na post ni na post station ben wo 0549 753 308 0549 753 308 baby anso awado bi ate enka ya hwehwew ko na busuafo ni abere pa nura kwasi ya chese hunu ni emabi ya no ni ya wallet Ghana card wom driver's license issue NHIS card nso so ka wo visa cards ne ade ni nyina ewom edin a wo so no eye Benedict na wode no kwa ada so Matters of Uganda street wo be na nipa ne kire se wo hu yiye eno ne ye be se no twempa mu enu anwumere ba no nkrum ho no enti Benedict woteme nka sabiri wa na obi so tenenka no nim no a wo se ne wallet no na ne purse no ayira bidi ha na ebom wo ba no antimi ankyerɛkyerɛ mu yiye na ne yema ewum no yamfa na ade ama no de a eje sasem wo ho tienye wo de a Benedict memma wo de ade a bra ne be kyerɛkyerɛ yi na yamfa ma Oyerepa your face that him season 2 no e wo so den egusu nti ahwe bi ye yini kwasiada bia enti wo hwe bia no vote ama favorite contestant kwasiada no miensa ni atwa repeat adwada kwasi efiada eno no repeat ni 5 pm ewo Oyerepa TV Promise TV social media handles no nyina ube vote wa star 920 star 55 hash now the code no atwa so first homeopathic clinic ne kromo ya de hodo Mr. Fagidie ko no obeboa saw ya de ahini makokobe 180246 728675 Boshaba Electricals nkane wise papa be tobi enkotobola so ventures kotoma movement via Express Group or do to quite genuine as a full labor runabout 055 5550 067 Tom Vita X a nutritious, very nutritious and you are in room and my way fankasa is yes in quadanso bibia kama baby at ton supermarket no maybe albania be ato 0546 433 178 Institute of Expert Travel and Tour. Ubetu kwan ko Canada, open visa, working visa, business visa, study visa, permanent resident visa, afe business partnership visa. Obebo ama wa Schengen countries no pese okoswa. Germany, France, Portugal ni ekeka ho obebo pa. Na we midwife, pharmacist, lab technician obo de mokwa abrochire kuafo akyerɛkyerɛfo bankers nyina edoso. Wo mo so follow Kumasi, second gate. Email Institute of Expert Travel and Tour at gmail.com 0504 694 209 0539 899 915 and 0539 858 Mitima for Herbal Clinic in here. I say they hospital trust konanim say a security personnel and can huma good betri nya asam ketoa oso ya de ahodo je said wawu wie de a aka wo no nyankopon enti se wote ase nko ade na ase mahama jonko misisi fa kɔ hɔ no obabo abu akɔ ba atwomago no wo atwomago enkran poku ase mayra 0244 774282 0500727215 we enkaibo aye kai mo se eye missing item obi no ma ayra owura besimaka koto osi wotu kwa afri Kumasi akobomfa na oba bi man lift eye salon car ena osi no oduomba stop ho osi ye no ena ongu se ne polythene bag ne bluetooth radio device ne pen drive ne charger ne samana ne nsafoa ne eka ho akaba awo polythene bag ni mu a ohunu ba bia wonti wo stress oba no ana good Samaritan no a obo aro no se no man wo ne bag mu a ana car no mu a won frɛ 0249 137 775 and as 0242 087 247 what the ba Oyerepa FM so a yabeje ato no hono na driver bi fra ha for Kenya ase na
where found item but the entreno chese driver bi fra for Kenya ase and now den kraba said ne force bill be a passenger bidia and na eti free TF to free Kia Samsung yamuzi so registration number no ye AS275-16 now free Aston besna ko bechem and anu fia de twa mu ya ba nwumre no num kosi no nson enti wa ohunu enoman force bill no aha nu wa ba hunu force bill no a e pa cho free 0249188373 bechem kwan no so na make 0249188373 afi Said Al-Hassan Kabur Dani Kumase Hamele no tie Kumase sa ko Hamele o se ne ma Onure Michelle 15 years and Anubar Michelle 14 years omo yetuntum na Onure Michelle esha atade orange soro no te sanka honam no and na trouser no air light blue and na Nuriba Michelle so na o she green top green pipa ahamono ena ninika no etuntum omo ka mo sikasa ena omo ka grushin so na be memenda no memenda ye 10th August enti na otwemienu aba ewia be no miensa ena omo fro bus efri hamele so omo kọwa na bus rikodu baabi no ena seye ena bus fro be fa wo mo na bus no bedru Kumase no nenka baabi oso omusi no osi wo mo banda ebesi wo mu Kumase nenka oso mo kọ banda enti chese nani su biri no ena nkura no so nani su biri wo mo to obi ahuru baabi a ne yonko afa enti owura Said Al-Hassan ena edin semi abetu dwa se wo hunu abusuafo ne meya bomoden ne frɛ number wi 0243 992 0243 922 908 0243 922 908 0243 366 656 0243 366 656 wie aha ne den kai bono ene sam kai ni nyina ye nyina ye ndini esi na ye change over mpanyina transit take over ye demo cross over ti omba transit no mo so de omo de ato so medin e de Piesie Lardi mene Krobea Asante ene de kase ebremo ewiase wobetime de aboa